Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai.
जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। गंगा मई की यमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. एकम एकवधारा भावे एकम एकथरा भावे भावे यदा नो फल भामहे यदा नो फल भामहे धृतयं तत्र यो वेद हृदयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया स आत्मा स्वाश्रयाश्रया एकम एकथरा भावे एकम एकतरा भावे यदा नो फल भामहे यदा नो फल भामहे धृतयं तत्र यो वेद हृदयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया स आत्मा स्वाश्रयाश्रया एकम एकथरा भावे एकम एकतरा भावे यदा नो फल भामहे यदा नो फल भामहे धृतयं तत्र यो वेद हृदयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः आत्मा स्वाश्रयाश्रयः
यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकम् एकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकम् एकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकम् एकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। Ekam. One. Ekatara. Another. Abhave. In the absence of. Yada. Because. Na. Does not. Upalabhamahe. Perceptible. Tritayam. In three stages. Tatra. There. Ya. The one. Veda. Who knows. Saha. He. Atma. The super soul. Swa. Own. Ashraya. Shelter. Ashrayaha. Of the shelter. All three of the above mentioned stages of different living entities are interdependent. In the absence of one, another is not understood. But the Supreme Being, who sees every one of them as the shelter of the shelter, is independent of all, and therefore he is the supreme shelter. অনুবাদ। জীবাত্মার উপরোক্ত তিনটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সে সবকটি অবস্থাই দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়। Purport by His Divine Grace, A.C. Do not use Microsoft Excel. পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সে সবকটি অবস্থাই দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami.
There are innumerable living entities, one dependent and the other, there are innumerable living entities, one dependent on the other in the relationship of the controlled and the controller. But without the medium of perception, no one can know or understand who is the controlled and who is the controller. For example, the sun controls the power of our vision. We can see the sun because the sun has its body, and the sunlight is useful only because we have eyes. Without our having eyes, the sunlight is useless. And without sunlight, the eyes are useless. Thus they are interdependent, and none of them is independent. Therefore, the natural question arises concerning who made them interdependent. The one who has made such a relationship of interdependence must be ultimately completely independent. As stated in the beginning of the Srimad Bhagavatam, the ultimate source of all interdependent objectives is the complete independent subject. This ultimate source of all interdependence is the Supreme Truth, or Param Atma, the Super Soul, who is not dependent on anything else. He is Swashraya Shraya. He is only dependent on his self. And thus, he is the supreme shelter of everything. Although Paramatma and Brahman are subordinate to Bhagavan, because Bhagavan is Purushottam, or the super person, he is the source of the super soul also. In the Bhagavad Gita 15:18, Lord Krishna says that he is the Purushottama and the source of everything. And thus, it is concluded that Sri Krishna is the ultimate source and shelter of all entities, including the Super Soul and Supreme Brahman. Even accepting that there is no difference between the Super Soul and the individual soul is dependent on the Super Soul for being liberated from the illusion of material energy. The individual is under the clutches of illusory energy, and therefore, although qualitatively one with the Super Soul, he is under the illusion of identifying himself with matter. And to get out of this illusory conception of factual life, the individual soul has to depend on the Super Soul to be recognized as one with him. In that sense, also, the Super Soul is the supreme shelter, and there is no doubt about it. The individual living entity, the Jiva, is always dependent on the Super Soul Paramatma, because the individual soul forgets his spiritual identity, whereas the Super Soul Paramatma does not forget his transcendental position. In the Bhagavad Gita, these separate positions of the Jivatma and the Paramatma are specifically mentioned.
In the 4th chapter, Arjuna, the Jiva soul, is represented as forgetful of his many, many previous births. But the Lord, the Super Soul, is not forgetful. The Lord even remembers when he taught the Bhagavad Gita to the sun god some billions of years before. The Lord can remember such millions and billions of years, as stated in Bhagavad Gita 7:26, as follows. Vedaham samathitani vartamanani charjuna bhavashyani cha bhutani mam tu vedana kashtana. The Lord in his eternal blissful body of knowledge is fully aware of all that happened in the past, that which is going on at the present, and also what will happen in the future. But in spite of his being the shelter of both the Paramatma and Brahman, persons with poor fund of knowledge are unable to understand him as he is. The propaganda of the identity of cosmic consciousness with the consciousness of the individual living entities is completely misleading, because even such a person or individual soul as Arjuna could not remember his past deeds, although he is always with the Lord. And what can the tiny ordinary man, falsely claiming to be one with the cosmic consciousness, know about his past, present, and future? তাৎপর্য: জীবাত্মাসমূহ অসংখ্য এবং নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের সম্পর্কে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু অনুভূতির মাধ্যম ব্যতীত কেউ বুঝতে পারে না কে নিয়ন্ত্রক এবং কে নিয়ন্ত্রিত। যেমন সূর্য আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা সূর্যকে দেখতে পাই, কেননা সূর্যের শরীর রয়েছে এবং আমাদের চক্ষু রয়েছে বলেই সূর্যের কিরণ আমাদের কাছে কার্যকর। আমাদের চোখ না থাকলে সূর্যের কিরণ অর্থহীন, এবং সূর্য কিরণ ব্যতীত আমাদের চক্ষুও অর্থহীন। এইভাবে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের কেউই স্বতন্ত্র নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কে এগুলিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করেছেন? যিনি তা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত পরস্পর নির্ভরশীল বস্তুদের পরম উৎস হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তিনি হচ্ছেন পরম সত্য ও পরমাত্মা, যিনি অন্য কারোর উপর নির্ভর করেন না। তিনি সাশ্রয়াশ্রয়, তিনি কেবল নিজেরই উপর নির্ভর করেন এবং তাই তিনি সব কিছুরই পরম আশ্রয়। যদিও পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ভগবানের আশ্রিত, কেননা ভগবানই হচ্ছেন পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ, তাই তিনি হচ্ছেন পরমাত্মার উৎস। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং সব কিছুরই উৎস। এবং এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের, এমনকি পরমাত্মা, এমনকি পরম ব্রহ্মেরও চরম উৎস ও আশ্রয়। যদি স্বীকার করা হয় যে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তবু জীবাত্মাকে জড়া প্রকৃতি বা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পরমাত্মারই উপর নির্ভর করতে হয়। জীবাত্মা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাই যদি সে গুণগতভাবে পরমাত্মার সঙ্গে এক, যদিও সে গুণগতভাবে পরমাত্মার সঙ্গে এক, তবুও সে মায়ার প্রভাবে নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে মোহগ্রস্ত হয়। এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জীবাত্মাকে পরমাত্মার উপর নির্ভর করতে হয়, যার ফলে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে সে তার সঙ্গে গুণগতভাবে এক। সেই সূত্রেও পরমাত্মা হচ্ছেন আশ্রয় এবং সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। জীব সর্বদাই পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, কেননা জীবাত্মা তার চিন্ময় স্বরূপ বিস্তৃত হয়।
কিন্তু পরমাত্মার কখনো এই প্রকার বিস্তৃতি হয় না। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 4th অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জীবাত্মারূপ অর্জুন কিভাবে তাঁর পূর্বের বহু বহু জন্মের স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু পরমাত্মা স্বরূপ ভগবানের সব কিছুই স্মরণে রয়েছে। এমনকি কোটি কোটি বছর পূর্বে ভগবান কিভাবে সূর্যদেবকে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার শিক্ষা দিয়েছিলেন তাও তাঁর মনে আছে। ভগবান এইভাবে অনন্ত কোটি বছরেরও কথাও মনে রাখতে পারেন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় 7ম অধ্যায়ের 26 শ্লোকে বলা হয়েছে, বেদাহম সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুনা ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাম তু বেদন কশ্চন। সচ্চিদানন্দরূপ ভগবান পূর্বে কি হয়েছিল, বর্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে সেই সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু পরমাত্মা এবং ব্রহ্মের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও সেই ভগবানকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা জানতে পারে না। বিশ্বচেতনা এবং জীবাত্মার চেতনা এক বলে যে প্রচার হয় তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা অর্জুনের মতো ব্যক্তি বা জীবাত্মাও তার পূর্বকর্মের কথা স্মরণ রাখতে পারেননি, যদিও তিনি সর্বদাই ভগবানের সহচর। তাহলে সাধারণ মানুষ বিশ্বচেতনার সঙ্গে এক হয়ে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জানার দাবি করে কি করে? Om Ajnantamidandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jathapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunatham Vitam Tham Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam-vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astatyate Shatharine. All three of the above-mentioned stages of different living entities are interdependent. In the absence of one, another is not understood.
but the Supreme Being who sees everyone, who sees every one of them as the shelter of the shelter, is independent of all, and therefore he is the supreme shelter. জীবাত্মার উপরোক্ত তিনটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু পরমেশ্বর যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সবকটি অবস্থায় দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়। We are reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions, text 9. আজ আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের নবম শ্লোক থেকে পাঠ করছি, যে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর। Hare Krishna. In the spiritual world, everything is personal. পারমার্থিক জগতে সবাই ব্যক্তিত্বপূর্ণ। Even the microphone speaks. এমনকি মাইক্রোফোনও কথা বলে। I'm very honored, very grateful, and feel very blessed for this opportunity to serve all of you today in the holy dham of Sri Mayapur. আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত, অত্যন্ত আশীর্বাদপূত এবং খুবই আনন্দিত বোধ করছি আজ শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত থেকে আপনাদের সকলের সেবায় নিয়োজিত হতে পেরেছি বলে এই ভাবনা। Thank you very much for being here. অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। In this verse from Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami is going further and further in his explanation of the original knowledge that was spoken to Lord Brahma at the dawn of the creation. শ্রীমদ্ ভাগবতের আজকের এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী তিনি গভীর থেকে আরও গভীরতায় প্রবেশ করছেন জ্ঞানের আদি উৎস সম্বন্ধে, যে জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে দান করেছিলেন। Here reality is being explained from a relative perspective of how everyone, everywhere within creation is under this truth that we are interdependent. পরম সত্যকে এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে আমাদের এই জড় জগতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যে কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান তিনি সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন এবং সব কিছুতেই তিনি বর্তমান রয়েছেন। In previous verse it is explained there is the living being who is perceiving. পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে জীবাত্মা যে সে জ্ঞান আহরণ করছে বা সে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। The Adi Atmaka person. এবং সে হচ্ছে
আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, who was always controlled. এবং যে সদা নিয়ন্ত্রিত। The Adidaivaka person is the controller. এবং আদি দৈবিক যে ব্যক্তি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। And the medium in which this controlling is taking place is the Adibhotaka. এবং যে মাধ্যমের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে বলা হয় আদিভৌতিক। Srila Prabhupada is giving an example that a person is seeing light. শিল প্রভুপাদ উদাহরণ দিচ্ছেন, একজন ব্যক্তি আলো দর্শন করছেন। Our ability to see light is controlled by the planet of the sun. আমাদের দর্শন করার যে ক্ষমতা তা সূর্য গ্রহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। Without the sun giving light, we cannot see anything. সূর্যদেব যদি আলোক প্রদান না করেন আমরা কোনো কিছুই দর্শন করতে পারি না। So there is an interdependence between the controller and the controlled. তাই একে অপরের উপরে উভয় নির্ভরশীল একটি তত্ত্ব কাজ করছে। And Srila Prabhupada describes that the value of the sunlight is dependent on somebody seeing the sunlight. এবং শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে সূর্যের আলোকের যে মূল্য সেটা যে ব্যক্তি তা দর্শন করতে পারছে তার দ্বারাই নিয়মিত হয়। And the medium by which the controller and the controlled have their interdependence on one another is the material body with the eyes and the objects that the eye sees. এবং যে মাধ্যমের দ্বারা নিয়ন্ত্রণকারী এবং নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির যে আদান প্রদান হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই জড় দেহ এবং জড়দেহের যে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করার যে ক্ষমতা। Similarly, all of the senses, whatever perceptions we have, there is a devata who is actually controlling the facilities by which our senses operate and the capacity to experience. ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সমূহগুলো রয়েছে এবং তাদের যে কার্যকলাপ রয়েছে সেই সমস্ত কার্যকলাপগুলি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এক একটি দেবতা রয়েছেন এবং তারাই আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আমাদের যে কর্মক্ষমতা সেই ইন্দ্রিয়ের সেটিও তাদের দ্বারা নিয়মিত বা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। The principle of why this knowledge is given to us is for us to be aware and harmonize in every aspect of our life the understanding that we are always subordinate and dependent on a higher power. যে তত্ত্ব আমাদেরকে শেখানোর জন্য যে তত্ত্ব রয়েছে যে আমরা সব সময় একে অপরের নির্ভরশীল, এর দ্বারা আমাদেরকে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে আমরা সব সময় যে উন্নত যে শক্তি রয়েছে তার দ্বারা আমরা সদা নিয়ন্ত্রিত। And the supreme absolute truth, the supreme personality of Godhead, is Sarveshwareshwara, the controller of all controllers. এবং পরম সত্য তিনি হচ্ছেন সর্বেশ্বরেশ্বর, তিনি সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণকারী। Sarva Karana Karanam, the cause of all causes. তিনি হচ্ছেন সর্বকারণ কারণম, সমস্ত কারণের কারণ। Abhigya Swarat, all knowing and independent. তিনি অভিজ্ঞ স্বরাট, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি হচ্ছেন স্বাধীন। Every part and parcel of Krishna is qualitatively one with Krishna, but quantitatively everyone is dependent on Krishna and Krishna is supremely independent. আমাদের সকলেই আমরা গুণগতভাবে কৃষ্ণের সাথে এক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিমাণগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল এবং তিনি হচ্ছেন স্বাধীন স্বরাট।
This verse declares Krishna is the shelter of all shelters. এই শ্লোকটা ঘোষণা করছে যে কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয়দাতা। Krishna is the only shelter. কৃষ্ণের কোনো আশ্রয়ের দরকার হয় না। In the previous chapter, it is describing how from Mahavishnu, the entire cosmic creation in its potential is manifested. পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে মহাবিষ্ণুর থেকে এই সম্পূর্ণ চরাচর বিশ্ব প্রকাশিত হয় বা সৃষ্ট হয়। From him Garbhodakshai Vishnu enters into each universe. তার থেকে গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু প্রকাশিত হয়ে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। From Garbhodakshai Vishnu, a lotus flower, incredible lotus flower. Today someone gave me a little lotus flower and I was thinking what type of lotus flower came from the navel of Vishnu. গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে একটি পদ্ম ফুল উৎপন্ন হয় এবং এক অসাধারণ পদ্ম। আজ আমাকে কেউ একটা পদ্ম ফুল দিয়েছিলেন, আমি ভাবছিলাম যে তাহলে ভগবানের নাভি পদ্ম থেকে কি অসাধারণ পদ্ম ফুলের উদ্ভাবনা হয়েছিল। For no other reason but the will of the Lord. দ্বিতীয় কোনো কারণ নেই, কেবলমাত্র ভগবান ইচ্ছা। Lord Brahma was born on that lotus flower. দেবাদিদেব ব্রহ্মা তিনি সেই পদ্ম ফুলের উপরে তার আবির্ভাব ঘটে। He's Atmabhu. He was just born like that. তিনি আত্মভূ, তিনি সেখান থেকেই সেইভাবে জন্ম নিয়েছেন। And it doesn't describe in Srimad Bhagavatam that he was born a little infant crawling around. He was born as Brahma. এবং শ্রীমদ ভাগবতে এমন কোনো বর্ণনা নেই যে তিনি কোনো ছোট্ট শিশু রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা কিছু, তিনি ব্রহ্মা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। With the body he has. তার যে দেহ এখন রয়েছে সেই দেহ নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। And he didn't know where he was, he didn't know why he was there, and he didn't know what he was supposed to do. তিনি জানতেন না তিনি কোথায় ছিলেন এবং তিনি জানতেন না তিনি কি করবেন এবং তার কি করণীয়। Brahma at that time and at all times has unimaginable intelligence. ব্রহ্মা তখন এবং সদা সর্বকালের জন্য তার আমাদের অচিন্তনীয় বুদ্ধি রয়েছে। But he's all alone with his four heads looking around, not knowing what to do. কিন্তু তিনি একা একা ছিলেন এবং তার চারটি মাথা রয়েছে, কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে কি হচ্ছে চারিদিকে। With all of his discrimination, all of his physical strength, all of his intelligence, he tried to discover. তিনি তার সমস্ত শক্তি, তার সমস্ত বিচারবোধ, তার সমস্ত বিচার বুদ্ধি দিয়ে তিনি খোঁজবার চেষ্টা করছিলেন যে তার কি করণীয়। Where am I? কোথায় আমি? Who am I? কে আমি? What is my duty? আমার কি করণীয়? He began to search. তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। He was searching the stem of the lotus. He went down and down and he came to the water of the Garbhodak ocean. তিনি সেই পদ্মনালীর মধ্যে দিয়ে তিনি বিচরণ করতে করতে তিনি একেবারে নিম্নতলে এসেছেন এবং সেখানে এসে দেখেন সেখানে গর্ভ সমুদ্র। He realized that he had absolutely no capacity to come to the answers of these questions. তিনি উপলব্ধি করলেন যে তার একেবারে কোনো ক্ষমতাই ছিল না এই সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান সূত্র বের করার। He heard a voice.
তিনি একটি শব্দ শ্রবণ করলেন। First voice he heard. কার কণ্ঠস্বর তিনি শুনেছিলেন? It spoke, or he spoke, 2 syllables, nothing else. সে বলল বা তিনি কেবলমাত্র 2টি অক্ষর বলেছেন, Tapa. তাপা। That's all Brahma received. ব্রহ্মা সেটুকুই পেয়েছিলেন। But he was so receptive. কিন্তু তিনি Tapa means to perform tapasya. And what is tapasya? To put everything aside for the pleasure of the Lord. তিনি এতই শ্রবণেচ্ছু ছিলেন, গ্রহণেচ্ছু ছিলেন। তপ মানে কি? তপ মানে হচ্ছে সবকিছুই পাশে রেখে দিয়ে আর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র ভগবানের স্বার্থের জন্য, ভগবানের উদ্দেশ্যে কাজ করা। Sitting in the whirl of that lotus flower, Lord Brahma performed tapasya. He performed bhakti, devotional service. সেই পদ্মকর্ণিকায় উপবেশন করে ব্রহ্মাজি তিনি তপস্যা করেছিলেন, ভক্তি যোগে তিনি তপস্যায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। For a very, very long time. বহু কাল ধরে। Beyond any conceivability. কোন রকমের চিন্তার বহু ঊর্ধ্বে। For over 1 million of our years, he was performing, sitting there, surrendering to the will of the Lord. প্রায় আমাদের সময়ের হিসাবে কোটি কোটি বৎসর তিনি সেখানে বসে কেবল ভগবানের ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে তিনি তপস্যায় নিয়োজিত ছিলেন। And because with such faith, such perseverance and patience, he pleased the Supreme Personality of Godhead. এবং সেই ধরনের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সেই ধরনের অধ্যাবসায় এর কারণে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। The spiritual world of Vaikuntha was revealed to him. পারমার্থিক জগৎ, বৈকুণ্ঠ জগৎ তার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। Sukadeva Goswami is describing here the wonderful opulences and glories of Vaikuntha. সুখদেব গোস্বামী এখানে চমৎকার, অত্যাশ্চর্যময় বৈকুণ্ঠের যে মহিমা তা এখানে বর্ণনা করছেন। Then Brahma was revealed the darshan of Lord Narayan. তারপরে ব্রহ্মাকে ভগবান নারায়ণের দর্শন প্রদান করা হয়েছিল। Lord Vishnu approached Brahma and held his hand. ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার সমীপে এসেছেন এবং তার হাত ধরেছেন। He said, "It was me who spoke that instruction to you. And because you have persevered with so much devotion to fulfill that instruction, I am pleased and I am coming before you to see." তিনি বললেন, সেই যে শব্দ তুমি শ্রবণ করেছিলে, সেই শব্দের উৎস হচ্ছে আমি তোমাকে বলেছিলাম, এবং তুমি যেহেতু আমার উপদেশ অনুসারে তুমি অধ্যাবসায় করে তুমি তপস্যা করেছিলে ধৈর্য সহকারে, তাই আমি আজ তোমার সম্মুখে তোমাকে দর্শন দিতে এসেছি। And it was at that time that the Supreme Lord gave essential instructions to Brahma. What is the purpose of life and how he should perform his duty of creating as a controller
creating universe under the control of the Lord. এবং তখন ব্রহ্মাজিকে তিনি উপদেশ প্রদান করেছিলেন যে তার কি করণীয়, এবং একজন নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে পরম নিয়ন্ত্রণকারীর তত্ত্বাবধানে বা অধীনে কিভাবে এই জগৎকে তার সৃষ্টি করা উচিত সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। And within those instructions are what is declared to be the 4 nutshell verses of the Srimad Bhagavatam. এবং সেই উপদেশগুলির মধ্যে যাকে চতুশ্লোকী বলা হয় শ্রীমদ্ ভাগবতের, অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবতের সংক্ষিপ্ত যে সংস্করণ তা এই উপদেশের মধ্যে অন্তর্নিহিত। Begins aham evasam evagre. Aham evasam evagre. That Krishna is telling that I am the source of everything and everyone that exists. কৃষ্ণ বলছেন যে আমি হচ্ছি সবাই এবং চরাচর যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে সবকিছুরই উৎস। I am inside everything. আমি সবকিছুর ভিতরে বিদ্যমান। And I am outside of everything. এবং আমি সবকিছুর বাইরেও বিদ্যমান। And still I'm independent of everything. এবং তা সত্ত্বেও আমি সবকিছুর থেকে আমি স্বাধীন। In the Bhagavad Gita, in the 4 nutshell verses, it begins with the same word, aham. Aham sarvasya prabhavo, matta sarvam pravartate, iti matva bhajante mam buddha bhava samantita. I am the source of all spiritual and all material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my loving service and worship me with all their hearts. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতেও যে চতুশ্লোকী রয়েছে সেই চতুশ্লোকীও এই অহম শব্দটি দিয়ে শুরু হচ্ছে, যে আমি হচ্ছি সমস্ত পারমার্থিক এবং সমস্ত জড় জগতের উৎস। যে সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সম্বন্ধে জানেন তারা আমাকে তাদের পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ভগবত সেবাময়ী কার্যাবলীতে নিযুক্ত হন। This principle is so essential because it is foundational to real spiritual life. এই যে তত্ত্ব বা এই যে নিয়ম এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা হচ্ছে আমাদের পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি। When Lord Brahma realized that he knew nothing, then Krishna spoke to him. যখন ব্রহ্মাজি বা ব্রহ্মদেব তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি কেউ নন, তখন কৃষ্ণ তার সাথে কথা বলেছেন। And transcendental knowledge was given to empower him to be the original guru of our universe. তাকে পারমার্থিক বা চিন্ময় জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল যাতে তিনি আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের তিনি আদি গুরু রূপে অভিষিক্ত হন। Similarly, Arjuna in Kurukshetra, between the 2 armies, he realized he did not know what to do or who he was. And in that surrender, he inquired from Krishna, and Krishna spoke to him. ঠিক অনুরূপভাবে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন তিনিও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়েছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার কি করণীয়। তিনি বুঝতে পারছিলেন না তার কি করণীয়। And Parikshit Maharaj inquired from Sukadev Goswami in that same humble spirit. এবং পরীক্ষিত মহারাজও সুখদেব গোস্বামীর থেকে সেই একই বিনম্র মানসে বিনম্র চিত্তে তিনি সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকেও প্রশ্ন করেছিলেন। And Sanatana Goswami
the most learned of all scholars, he approached Sri Chaitanya Mahaprabhu with that same humility. এবং I do not know who I am or why I'm suffering or what I'm supposed to do. তিনি সনাতন গোস্বামী, যিনি হচ্ছেন তিনি সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমলে একইভাবে নিবেদন করেছিলেন যে কে আমি, কেন মরে, যারে তাপত্রয়। It was then that Lord Chaitanya expounded the most elaborate of his teachings. এবং কেবল তখনই ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শিক্ষার সবচাইতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা তার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। The Vedanta Sutra is an essential description of all Vedic knowledge. সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার মর্ম বর্ণিত হয়েছে। It begins atato brahma jigyasa. তা শুরু হয়েছে অতাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা দিয়ে। We should inquire. আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। This human life is something durlabha manava janma. It's very rare. Our first priority should be to inquire, what is Brahman? What is the truth? এই মানব জীবন অত্যন্ত দুর্লভ এবং তাই আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বা আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত ব্রহ্ম কি তা সম্বন্ধে জানা, আমাদের উৎস কি তা সম্বন্ধে জানা। From all of these examples that we are describing, what it means, what is the spirit of inquiry that makes us receptive to receive the truth? এই যে সমস্ত আমরা উদাহরণগুলো শুনলাম, এর থেকে আমরা তাদের যে মনোভাব, জ্ঞান অর্জন করার যে মনোভাব, সেই মনোভাবটা আমাদের দেখা লক্ষণীয় বিষয়। The feeling, the realization that the greatest necessity of my life is to know, who am I? What is this world? Why am I suffering? Who is God? And what is my relationship? এই যে অনুভব বা এই যে উপলব্ধি যে আমি এই জড়জগতে রয়েছি, আমি কেন দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি এবং ভগবান কে, আমার তার সাথে সম্বন্ধ কি, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। If we think we know, if we're not tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshani te jnanam jnaninastatu darshana. Krishna tells you, if you want to know the truth, you must approach the Guru with submission, inquiring submissively, with an eagerness to serve. আমরা মনে করি যে আমরা জানি, কিন্তু তদ্বিদ্ধি প্রশ্নেন, তো আমাদেরকে শ্রী গুরুদেবের কাছে যেতে হবে, তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের কাছে যেতে হবে এবং তার কাছ থেকে আমাদের শ্রবণ করতে হবে এবং তাকে সেবা করবার মানসে আমাদের তার কাছ থেকে বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন করতে হবে। Then we are receptive to be transformed. তখন আমরা মনোযোগ সহকারে আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করার মানসিকতার মধ্যে রয়েছে। Sometimes if we think we know and we think we're great and all of these things, then even when we inquire and learn, instead of helping us transcend our ego, our knowledge is like ornaments for our ego. কখনো কখনো আমরা যদিও আমরা চেষ্টা করি যে আমরা এই জ্ঞান আহরণ করে আমরা ভক্তিতে এগোবো, কিন্তু আমাদের অহংকারের বশবর্তী হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তখন আমাদের এই যে জ্ঞান,
এই জ্ঞানগুলো আমাদের যে অহংকার বা আমাদের যে গর্ববোধ, সেই গর্বেরই অলংকার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। After the Vedanta Sutra tells the first principle of human life is to inquire what is the truth, who is God. এমনকি এটাও অধ্যয়ন করার পরে যা হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের প্রথম নিয়ম বা প্রথম তত্ত্ব, যে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে, তার সম্বন্ধে জানা। The next verse, Janmad Yasya Yataha. The supreme truth, God, Brahman, is from whom everything emanates. দ্বিতীয় যে সূত্র তা হচ্ছে জন্মাদ্যস্যতঃ, যে পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, যিনি, যার থেকে সবকিছুরই উদ্ভাবনা হয়। The Upanishads describe Nitya Nityanam, Chaitanas Chaitananam, Eko Bahunam Yoga Dadati Kaman. There is one supreme being. উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে নিত্য নিত্যানাম চেতনানাম, and there are limitless other living beings. এবং অসংখ্য অন্যান্য জীবগণ রয়েছেন। The supreme being and all other beings are eternal. পরম পরম সত্তা এবং অন্যান্য জীবগণ সকলেই উভয়ই নিত্য। But the plural living entities are eternally dependent upon and subordinate to the one supreme being. কিন্তু বহুবচনের যে জীবগণ, তারা নিত্যকালের জন্য নিত্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অধীন। Krishna tells in Bhagavad Gita, Bahunam janmanam ante jnanavamam prapadyate Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Krishna Bhagavad, After many births, when one comes to the platform of true knowledge, one understands Krishna to be the cause of all causes and all that is. বহু বহু জন্মের পরে প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুরই উৎস, এবং যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে একমাত্র কৃষ্ণই হচ্ছেন জ্ঞাতব্য বস্তু। In order to understand this, and the realization we gain after we understand it, is we surrender to Krishna. এটা উপলব্ধি করবার জন্য এবং এটা উপলব্ধির পরে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হওয়া উচিত। Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam pracha aham tvam sarvapapebhyo mokshayishami masaja. After Krishna describes in 17.5 chapters of Bhagavad Gita so much of the approach to transcendental knowledge, it culminates, abandon all varieties of dharma and surrender to me. শ্রীকৃষ্ণ ভগবান 17.5 অধ্যায় ধরে যে সমস্ত জ্ঞান তিনি প্রদান করেছেন এবং সেই জ্ঞানের যে পরিসমাপ্তি তা হচ্ছে এই শ্লোকে গিয়ে যে সমস্ত রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার চরণে শরণাপন্ন হও। I shall deliver you from all reactions, do not fear. আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, দয়া করে তুমি ভয় পেও না। Fear is the underlying reality of this entire interdependent relative material world. ভয় হচ্ছে এই সম্পূর্ণ একে অপরের উপরে নির্ভরশীল ক্ষণস্থায়ী জড় জগতের মূল উপাদান। Because dukkhalayam ashashvatam, everything is changing, everything is impermanent. কারণ দুঃখালয়ম অশাশ্বতম,
সবকিছুই সদা পরিবর্তনশীল এবং সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। The eternal soul is seeking eternal shelter. নিত্য আত্মা নিত্য আশ্রয় অন্বেষণ করছে, And in that shelter is ananda, real happiness. এবং প্রকৃতপক্ষে যে আনন্দ, যে আশ্রয় হচ্ছে আনন্দ। But we're looking for that shelter where the conception is all illusory. It is all misconception. আমরা যে অন্বেষণ করছি, কিন্তু সেই যে ধারণা, সেই ধারণাটাই হচ্ছে মোহগ্রস্ত, সেই ধারণাটাই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। But Krishna is so merciful. Again and again, he comes to this world. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata. কিন্তু কৃষ্ণ বড়ই দয়াশীল, কৃপাশীল, বারংবার তিনি এই জড় জগতে আগমন করেন। যদা যদা হি ধর্মস্য, To reveal the knowledge and the transcendental pastimes of the spiritual world, so that we will, with faith, surrender to be the servant of the servant of the servant of the Lord. পারমার্থিক জগতের সেই জ্ঞান প্রদান করার জন্য যা হচ্ছে আমরা তার দাসের দাসের দাস হতে স্বীকার করব। The impersonal school of philosophy wants to try to become God by dissolving their personal identity. নির্বিশেষবাদী ধারণার ব্যক্তিরা তারা ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়। But here we find the Paramatma within the heart of every living being, and the Supreme, and the Brahman, the all-pervading light of the Lord. They are all dependent on Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে পরমাত্মা সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং যে ব্রহ্ম সব কিছুতে অবস্থান করছে, তারাও পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবানের উপরে নির্ভরশীল। To the extent we actually understand the beauty, the sweetness, the mercy, and the glory of Krishna, যে পর্যন্ত আমরা ভগবানের রূপ, ভগবানের মাধুর্য, ভগবানের ঐশ্বর্য আমরা উপলব্ধি বা বুঝতে পারি, we give up all inclination to be a controller. তখন আমরা সমস্ত ধরনের যে ইচ্ছা আমরা পরিত্যাগ করি নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার। Rupa Goswami describes, compared to the happiness of mukti or liberation in Brahman, রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে ব্রহ্মের যে মুক্তি, সেই মুক্তির সাথে যদি তুলনা করা হয়, that happiness is like a particle of a drop within the limitless ocean of the happiness of realizing the beauty, the love, and the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. সেই যে আনন্দ, পরমেশ্বর ভগবান যে পরম পুরুষোত্তম, তার যে রূপ, সৌন্দর্য ইত্যাদি, সেগুলিকে তিনি সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন। And in the spiritual world, surrender is an expression of experiencing Krishna's limitless love and reciprocating with our love. এবং চিন্ময় জগতে শরণাগতি হচ্ছে একটি মাধ্যম, যার দ্বারা আমরা কৃষ্ণের যে অনন্ত অসীম যে প্রেম,
সেই প্রেম ভালোবাসা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। And here in this fathomless universe that we're living, this was the first truth that was revealed before any of the material elements were really activated. এবং এইখানে এই যে জড়জগতের যে অসীম যে জড়জগৎ, এই জড়জগৎ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যখন আর অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। And it is described after Brahma is creating the universe, and as he begins to perform regulative principles as an example for others to follow, because he knows that people are going to look up to him because of his position. এবং ব্রহ্মাজি যখন শুরু করেন এই জড়জগৎ সৃষ্টি করার, তখন তিনি বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন পালন করতে শুরু করেন, কারণ এই জড়জগতের অধিবাসীরা তাকে অনুসরণ করবেন এই অনুমান করে। Samsadyar Haritoshanam. The only success of life on the spiritual platform is to please Krishna, to please the Supreme Lord. সংসিদ্ধির হরিতোষণম, যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। And this is being practiced throughout the life of Brahma himself, so that he can be example for all of his offspring. এবং ব্রহ্মা আজীবন ধরে এইটাই অনুশীলন করে চলেছেন, যাতে তিনি অন্যদের জন্য যথাযথ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকেন, হতে পারেন। Bhakti Vinod Thakur describes শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন that here in Sri Mayapur Dham, we are in the area of Antardvip. এখানে আমরা শ্রী মায়াপুর ধাম, আমরা অন্তর্দ্বীপের মধ্যে অবস্থান করছি। Lord Nityananda Prabhu, who is Balaram, the original guru who is connecting everyone to the loving service of Krishna, ভগবান he was giving parikrama to Jiva Goswami. ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু, যিনি হচ্ছেন আদি গুরু, যিনি সকলকেই কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করছেন, তিনি জীব গোস্বামীকে তিনি নিয়ে পরিক্রমা করেছেন। And Jiva Goswami, the greatest philosopher of all philosophers, he is humbly inquiring from Nityananda Prabhu, can you please tell me about this place? জীব গোস্বামী, যিনি হচ্ছেন সমস্ত দার্শনিকদের পরম দার্শনিক বা দার্শনিকদের গুরুর তুল্য, তিনি অত্যন্ত বিনম্র চিত্রে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করছেন যে দয়া করে আপনি এই জায়গার মাহাত্ম্য আমাকে বলবেন। Nityananda Prabhu describes that Lord Brahma lived here. নিত্যানন্দ প্রভু বর্ণনা করছেন যে ব্রহ্মাদেব এখানে বসবাস করেছিলেন। He left Brahmaloka, Swarga, Satyaloka, the highest planet of the entire universe, to come to reside and perform tapasya in Mayapur. তিনি সত্যলোক পরিত্যাগ করে তিনি এখানে এসেছিলেন। এখানে এসে যা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ গ্রহ, সেই গ্রহ ত্যাগ করে তিনি এখানে এসেছিলেন তপস্যা করার জন্য। এইখানে At the very beginning of creation, the same Brahma is performing tapasya on the lotus flower coming from Lord Narayan. সৃষ্টির প্রারম্ভেও এই একই ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের নাভিপদ্ম উদ্ভূত যে পদ্ম ফুল, সেই পদ্মের উপরে বসে তিনি তপস্যায় নিয়োজিত হচ্ছেন। And now, Lord Brahma is the controller of this entire universe. ব্রহ্মাদেব হচ্ছেন এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী। He came to where we're sitting today in Antardvip, Navadvip, to perform tapasya again. তিনি
পুনরায় এসেছিলেন এখানে। আজ আমরা সকলে যেখানে বসে আছি এই জায়গা অন্তর্দ্বীপে, নবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপে তপস্যা করার মানুষে তিনি এখানে এসেছিলেন। The story of why is described. জীবনের যে কাহিনী, কেন ব্রহ্মা এখানে এসেছিলেন সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। Once in a day of Brahma, ব্রহ্মার একদিনে Krishna, in his original form from Goloka, along with Sri Radha and Astasakas, Nanda, Yashoda, they descend on this earth planet. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী রাধিকা, অষ্টসখী এবং সখাগণ, নন্দ যশোদা ইত্যাদি সকলকে নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ এই জগতে অবতরণ করেন। And Vrindavan of the spiritual world descends as Vrindavan in this world. পরমার্থ জগতের যে বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবন এই জগতে বৃন্দাবন ধাম রূপে অবতরণ করেন। Now we read about so many different asuras. এখন আমরা বহু ধরনের অসুরদের সম্বন্ধে পড়ে থাকি। And sometimes they conquer Indra or other devatas, but no one could reach Brahma. কখনো কখনো তারা ইন্দ্র বা অন্যান্য দেবতাদেরকে আক্রমণ করে, কিন্তু কেউ ব্রহ্মা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। In fact, Hiranyakashipu and Ravana and these people, in their own way, they worshipped Brahma. বাস্তবে হিরণ্যকশিপু এবং রাবণের মতো লোকেরা, এরা বাস্তবে বস্তুত তারা ব্রহ্মার পূজা করেছিলেন। So he's like the CEO of the universe. He's a prime minister, a president who has no term except, after 311 trillion years. তো যে প্রধানমন্ত্রী বা যে প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি, যার 311 ট্রিলিয়ন বছরের যারা ক্ষমতা রয়েছে। So after Krishna delivered Aghasura, তো কৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করার পরে then so many devatas wanted to come down and see what is this. অনেক দেবতারাই নেমে এসে দেখতে চেয়েছিলেন এটা কি হয়ে গেল, How is this possible? এটা কি করে সম্ভব হলো। And Lord Brahma himself came down. এবং ব্রহ্মাদেব স্বয়ং নেমে এসেছিলেন। What is the extraordinary pastimes that Krishna is performing? কৃষ্ণ যে অসাধারণ যেসব লীলাবিলাস করছেন, সেই কৃষ্ণের লীলাবিলাস দর্শনের জন্য। So the powerful controller Brahma on his swan carrier, he's looking down and he sees Gopal sitting on the bank of Yamuna with so many of his cowherd boyfriends. তো এই যে মহাশক্তিধর ব্রহ্মাজি তার হংস বাহনে বসে তিনি এসেছেন, এসে দেখছেন যে যমুনার কূলে তার বহু সখাদেরকে নিয়ে ছোট্ট গোপাল, And they're eating prasad together. এবং তারা একসাথে প্রসাদ পাচ্ছে। Each boy had a little lunch box or package that their mothers prepared for them. প্রতিটি বালকের কাছে একটা ছোট্ট পুটলি ছিল, যার মধ্যে কিছু তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন বা কিছু খাবার দাবার তাদের মায়েরা সযত্নে বানিয়ে পাঠিয়েছে। And Lord Brahma sees they're joking with Krishna. ব্রহ্মা দেখছে যে এরা সব কৃষ্ণের সাথে রসিকতা করছে, হাসি ঠাট্টা করছে। They're pushing each other with Krishna. তারা একে অপরে কৃষ্ণকে ঠেলাঠেলি করছে। In Brahma Loka, anytime he does a yajna, Krishna comes, but it's with great awe and reverence. ব্রহ্মলোকে যতবার তিনি কোনো যজ্ঞ করেন তখন কৃষ্ণ আসেন,
কিন্তু সেখানে সবসময় হাত জড়ো করে তিনি তার বন্দনা করেন। But he's a little boy and he's playing. কিন্তু তিনি ছোট্ট শিশু এবং তিনি খেলা করছেন। No other incarnation has ever done like this. অন্য কোন অবতার তো এইরকম ধরনের কিছু করেননি। And then he sees these little children. এবং উনি দেখছেন যে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছে। One of them bites into one of the preparations their mother packed. এবং তাদের মধ্যে কেউ একজন তাদের মা যা পাঠিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা জিনিসের সে মুখে দিয়ে কামড় দিয়েছে। And the playful cowherd boys, their only desire in life is to make Krishna happy. এবং এই সমস্ত ক্রীড়ারত যে সমস্ত গোপ সখাগণ রয়েছেন তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়া, কৃষ্ণকে সুখ দান করা। Because their only thought is to make Krishna happy, they're always happy. যেহেতু তাদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার জন্য, সেই জন্য তারা সব সময় সুখী। And they're always happy because they're making Krishna happy. এবং তারা সব সময় সুখী কারণ তারা কৃষ্ণকে সুখ প্রদান করছে। And because they're actually happy making Krishna happy, they all want to make each other happy. এবং যেহেতু তারা আনন্দ পাচ্ছে কৃষ্ণকে আনন্দ দিয়ে, সেই জন্য তারা একে অপরকে আনন্দ দিতে চায় এইভাবে। This is our philosophy. এই হচ্ছে আমাদের দর্শন। Brahma's looking down at this. And then he sees one boy, he bites into his food. And he likes it so much. ব্রহ্মা দেখছে, খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখছে, এবং তারপর তিনি দেখছেন যে একটা ছেলে সে তার খাবারের মধ্যে সে কামড় দিচ্ছে, তার খুব ভালো লেগেছে। Gopal, this samosa is so good. গোপাল, এই সিঙ্গাড়া দারুণ, please eat it. একটু খেয়ে দেখ। And the boy takes the prasad out of his mouth and puts it in Krishna's mouth. তারপর এই ছেলেটি সেই প্রসাদ তার মুখের থেকে বের করে কৃষ্ণের মুখে দিয়ে দেয়। And Krishna happily eats it. এবং কৃষ্ণ আনন্দের সাথে সেটা খেয়ে নেয়। And seeing this, all the other boys are taking bites and then handing it to Krishna, and he's taking and eating. এবং এইটা দেখে অন্যান্য ছেলেরা তারা সকলেই তাদের খাবারে কামড় দিয়ে সেটা কৃষ্ণের হাতে দিয়ে দিচ্ছে, আর কৃষ্ণ সেগুলি খাচ্ছেন। Lord Brahma and he's in Indra, they're doing yagyas that are so many mantras and tantras and yantras and mudras and pujas and so much massive $1 billion expenses for each yajna. So ব্রহ্মাজি এবং ইন্দ্র তারা এই সমস্ত বিশাল বড় বড় যজ্ঞ করে, যাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার খরচা করে তারা মন্ত্র তন্ত্র যাগ যজ্ঞ আসন হোম ইত্যাদি সবকিছু করছে। And Krishna is so pleased when they do that with devotion. কৃষ্ণ খুব সন্তুষ্ট হন যখন তারা ভক্তি সহকারে এগুলি করেন। But Brahma never saw Krishna, never saw the supreme absolute truth, the personality of Godhead, so happy as eating food that comes out of the mouth of his friends. কিন্তু ব্রহ্মা তিনি কখনোই ভগবানকে এত আনন্দিত এত সুখী দেখেননি যেভাবে কৃষ্ণ সুখ প্রদর্শন করছেন, যেভাবে কৃষ্ণকে সুখী দেখতে লাগছে। কৃষ্ণ যখন তার গোপ বন্ধুদের মুখ থেকে খাবার নিয়ে মুখে দিয়ে সেটা খেয়ে আস্বাদন করছেন। Now if any of us do that for Radhanath, we're going to have great spiritual difficulty. যদি আমাদের মধ্যে কেউ যদি রাধা মাধবকে নিয়ে যদি আমরা এরকম ধরনের কিছু করি তাহলে আমাদের বিশাল পারমার্থিক কষ্ট হবে। And Brahma's wondering, what is this? ব্রহ্মা মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে এটা কি হচ্ছে। So spontaneous, so Krishna's eating the remnants of these boys. এত অনর্গল ভাবে কৃষ্ণ এই সমস্ত ছেলেপিলেদের এঁঠো খাচ্ছেন। He was bewildered. অত্যন্ত বিভ্রান্তকর। He
You look bewildered. তোমাকে দেখে বিভ্রান্তিকর লাগছে। Because you moved away from the mic. Krishna is the cause of all causes. কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ। So he wanted to actually understand who is this Krishna? তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে জানতে চেয়েছিলেন, বুঝতে চেয়েছিলেন এই কৃষ্ণ কে। We know the story that while the boys were enjoying taking lunch with Krishna on Yamuna bank, this was when they were very small and they were taking care of calves. আমরা সকলে এই কাহিনী জানি। এটা হচ্ছে কৃষ্ণের যমুনার কূলে বসে বনভোজন, এবং কৃষ্ণ এটা করেছিলেন যখন তারা এত ছোট ছিলেন যে তারা কেবলমাত্র বাছুরদের যত্ন নিতেন। Lord Brahma took away the calves and put them in a sleep and hid them. ব্রহ্মাদেব এই গোবৎসগুলিকে বা বাছুরগুলিকে তিনি অপহরণ করে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, লুকিয়ে রেখেছেন। Krishna told his friends that you stay here, I'll find the calves. And while he was gone, Brahma took all of his friends, the gopas. কৃষ্ণ তার বন্ধুদেরকে বললেন যে তোমরা এখানে থাকো, বাছুরকে খুঁজে নিয়ে আসি। এবং যখন কৃষ্ণ খুঁজতে গেছেন, ব্রহ্মা তার সমস্ত গোপ শাখাদেরকেও চুরি করে নিয়েছেন। When Gopal returned, he couldn't find the calves anywhere, and now his friends are all gone. যখন গোপাল ফিরে এসেছেন, এসে দেখছেন যে তিনি তো তার যে বাছুরগুলোকে খুঁজে পাননি, এখন তার সমস্ত বন্ধু বান্ধব তারাও আর নেই, উধাও হয়ে গেছে। But it's getting close to when they return to go home. কিন্তু এখন তো সন্ধে হয়ে যাচ্ছে, তাদের বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে আসছে। The elder Gopa and Gopis are waiting for their sons, and the cows are waiting for their calves. অভিভাবক বা বয়স্ক গোপ গোপীগণ তারা সকলেই অপেক্ষা করছে তাদের সন্তানদের প্রত্যাবর্তনের জন্য বা ফিরে আসার জন্য, এবং সমস্ত গাভীরাও তাদের বৎসদের অপেক্ষায় রয়েছে। Krishna manifested himself as every single cowherd boy and calf, and they were limitless. কৃষ্ণ নিজেকে প্রত্যেকটি বাছুর বা গোবৎস এবং গোপ বালক রূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন, এবং তারা সংখ্যায় ছিল অসংখ্য। Every little hair on every one of the millions and millions of calves was identical to the original. এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যে বাছুর ছিল, গোবৎস ছিল, তাদের দেহের প্রত্যেকটি লোম আদি বা যে আসল যেটা ছিল তাদের একই রকম ছিল। And the cowherd boys, their ornaments, their physical features, the sound of their voice, the most intimate, detailed ways that they express themselves was identical. এবং গোপ বালকেরা তাদের যে সমস্ত কণ্ঠস্বর, তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করার, এবং তাদের গায়ের যে অলঙ্কার আদি, এবং সেই অলঙ্কার আদির যে নিখুঁত যে সমস্ত বিস্তার বিবরণ, সবটাই ছিল একদম সম্পূর্ণ একই রকম। An entire year passed. এবং এরকম পুরো এক বছর পার হয়ে গেল, and not a single cow or gopa or gopi or anyone had any question whether this is my child. এবং কোন একজন গোপ গোপী বা গাভী কারোর মনের মধ্যে তিলমাত্র ধারণা ছিল না বা প্রশ্ন ছিল না যে এটা আমার সন্তান কি না। And even as Krishna's playing with his friends every day who are all him, এবং এমনকি কৃষ্ণ
প্রত্যেক দিন তার গোপ সখাদের সাথে এবং গোবৎসদের সাথে খেলা করছেন, যারা সকলেই হচ্ছেন তিনি নিজে স্বয়ং। Even they're not asking this question. এমনকি তারাও এই প্রশ্ন কেউ করছে না। This is Achintya Shakti. It's inconceivable how Krishna performs his leelas. এ হচ্ছে অচিন্ত শক্তি, এ হচ্ছে অচিন্তনীয় ব্যাপার, কিভাবে কৃষ্ণ তার লীলা বিলাস করে থাকেন। Now, a moment for Brahma is a year of our time. এখন ব্রহ্মার এক মুহূর্ত হচ্ছে আমাদের সময়ের তুলনায় 1 বছর। He comes down to see what reaction for his taking away all the cows and cowherd boys, how it has affected Krishna and how it has affected Vrindavan. তিনি আবার ফিরে এসেছেন এবং তিনি প্রতিক্রিয়া দেখতে চান যে তিনি যে গোবৎস এবং গোপালকদেরকে তিনি যে নিয়ে গেছেন এবং তার জন্য কি প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছেন। He came down exactly 1 year from when he took all the cows and calves. It was Balaram's appearance day so that Balaram would not be there. তিনি এসেছেন ঠিক 1 বছর পরে এবং সেটা ছিল বলরাম জয়ন্তী এবং তিনি ভেবেছেন বলরাম সেখানে থাকবেন না। Lord Brahma sees everything's the same. ব্রহ্মাজি তিনি দেখছেন যে সবকিছুই একই রকম ভাবে চলছে। All the calves are jumping around because the grass is so delicious. সমস্ত বাছুরগুলো তারা নাচানাচি করছে কারণ ঘাস কি সুস্বাদু। And the cowherd boys are all there herding the calves and Krishna's there, a little boy. এবং গোপালকেরা তারা সকলে গরু গাভী চড়া বাছুরগুলো চড়াচ্ছে এবং কৃষ্ণ আছেন, তারা খুবই আনন্দিত। Brahma's thinking, what happened? He actually, according to our beloved acharyas, he stole Maya versions of the calves and the cowherd boys, and put them in a cave and sleep, mystic sleep, while the originals were just unmanifest. আমাদের আচার্যগণের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি যে মায়া স্বরূপ, এই যে গোবৎস এবং গোপালকদের মায়া স্বরূপ তিনি অপহরণ করেছিলেন এবং তাদেরকে যে যোগ নিদ্রায় তিনি তাদেরকে রেখে দিয়েছিলেন। He was bewildered. How is everyone here when I put them there? তিনি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, এরা এখানে কেউ ছিল না, আমি এদেরকে নিয়ে সব ওখানে রেখে দিয়ে এসেছিলাম। He went there and they were there. তিনি ওখানে গিয়েছেন, গিয়ে দেখছেন তারা ওখানেও রয়েছে। He came here and they were here. এবং তিনি এখানে এসেছেন, সেখানে এরাও এখানে রয়েছে। Here's Brahma. Tene Brahma Hridaya Adakavaye. Nobody knows more than Brahma in this universe. এখানে ব্রহ্মাজি, ব্রহ্মাদেব যিনি হচ্ছেন তেনে ব্রহ্মা হৃদা আদি কবয়ে, কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার থেকে জ্ঞানী আর কেউ নন। He's bewildered. অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। What's happening? কি হচ্ছে? Who am I? কে আমি? And there was no conclusions. এবং কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না, মীমাংসা হলো না। He had no power to come to a conclusion. তার কোনো মীমাংসা বা সিদ্ধান্তে আসার কোনো শক্তিও আর নেই। Sarvasya chaham hridishani vishto matasmiti vijnanam apohanam cha vedaishta sarveraham eva vedo vedanta krit veda vedeva cha. Krishna is in everyone's heart. কৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। We can only know something if Krishna gives us the power to know. আমরা একমাত্র কোনো কিছু জানতে পারি যদি কৃষ্ণ আমাদেরকে সেই শক্তি দেয় জানবার জন্য। We can only remember something if Krishna gives us the power to remember. আমরা কোনো কিছু স্মরণ রাখতে পারি যদি একমাত্র কৃষ্ণ শক্তি দেন তা স্মরণ রাখার। And actually we have no power to forget unless Krishna gives us the ability to forget. এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের ভুলে যাওয়ার কোনো শক্তি নেই যদি কৃষ্ণ আমাদেরকে ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা না দেন, আমরা ভুলতেও পারবো না। So Brahma didn't know what. He's just looking.
Now, it's not that when you're in great need, Krishna just makes things better. Sometimes he increases the need. তো কখনো কখনো এমন হয় যে যখন তোমার বিশাল প্রয়োজন তখন কৃষ্ণ সবকিছু একটু আরো উন্নত করেন, তোমার প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি করে দেন। Because Krishna knows what we need. কারণ কৃষ্ণ জানেন আমাদের কি প্রয়োজন। So he's looking in bewilderment. Here's all the calves and all the boys playing together exactly the same, and yet they're not here. তো এখানে সমস্ত গোপ বালকেরা, গোপ বৎসরা তারা একেবারে একই রকম ভাবে তারা সবাই খেলা করছে ইত্যাদি, কিন্তু আবার একই সাথে তারা এখানে নেই। And all these limitless calves and cowherd boys suddenly manifested the form of Vishnu. এবং তখন এই অসংখ্য গোপ বালক এবং গোবৎসরা তারা হঠাৎ তারা সবাই বিষ্ণু রূপ ধারণ করেছে। With all of the opulence of Vaikuntha, বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে, the majestic king of all kings of all material and spiritual worlds. Vishnu would come down to Lord Brahma when he would do yajnas, but now he's seeing millions of Vishnus in the pasture of Vrindavan. বিষ্ণু যজ্ঞকালে তিনি নেমে আসতেন, এসে দর্শন দিতেন, কিন্তু এখন তিনি এখানে দেখছেন যে হাজার হাজার কোটি কোটি বিষ্ণু বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে বৃন্দাবনের গোচারণ ভূমিতে তারা সকলে উপস্থিত। And around each one of them are demigods and sages and all sorts of manifestations of all the elements of material existence, all worshipping Vishnu. এবং প্রতিটি বিষ্ণু রূপের চারিপাশে সমস্ত দেবতাগণ এবং জড়জগতের সমস্ত উপাদান সমূহ সকলেই সবকিছু নিয়ে বিষ্ণুর আরাধনায় ব্যস্ত। I believe it's Jiva Goswami describes when he saw the little cowherd boys, one cowherd boy just looked at Brahma like, "Who are you?" আমার বিশ্বাস ছিল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে যখন তিনি ব্রহ্মাকে দেখলেন তখন এই গোপ বালকদের মধ্যে একজন গোপ বালক ব্রহ্মাকে দেখে বলছেন, তুমি কে? You know, this little cowherd boy looks at Brahma. Says, "What are you doing here?" ছোট্ট গোপ বালক বলছেন, তুমি কে, তুমি এখানে কি করছো? And then he became Lord Vishnu. তারপর সেই গোপ বালক বিষ্ণু রূপে, And all the little calves became Vishnu. তারপর সেই গোবাচ্চাগুলো বিষ্ণু হয়ে গেল। Not like, reflections, but they all became Vishnu. কিন্তু এই নয় যে প্রতিবিম্ব বা কিছু, তারা সকলে বিষ্ণু হয়ে গেছেন। And now Brahma is so totally bewildered. আর এখন ব্রহ্মা একেবারে পুরোপুরি বিভ্রান্ত। He became numb. তিনি অবশ হয়ে গেছেন। Who am I? What's happening? কে আমি, কি হচ্ছে? And when he came to the limits of bewilderment, যখন তিনি তার বিভ্রান্তির একেবারে সীমানায় চলে এসেছেন, and total humility, পূর্ণ বিনম্রতার সাথে, suddenly everything disappeared. হঠাৎ সবকিছুই অন্তর্ধান করেছে। And all that was there was Gopal. এবং সেখানে কেবলমাত্র গোপালই উপস্থিত ছিল। Exactly as he was 1 year before when Brahma took all of his friends. একেবারে ঠিক একই রকম ভাবে 1 বছর আগে যখন ব্রহ্মা তার গোবৎস এবং গোপ শাখাদেরকে নিয়েছিল, ঠিক সেই রূপে। He had some yogurt in his hand with rice mixed with fruit, and he was innocent child looking for his friends. তার হাতে একটু দধি মিশ্রিত অন্ন ছিল, তার সাথে কিছু ফল মিশ্রিত ছিল। সেই অন্নটাকে সে হাতে ধরে নিয়ে
সে এদিক ওদিকে ইতস্তত তাকাচ্ছিলেন, খুঁজছিলেন তার গোপ শাখাদেরকে। What to speak of the rest of this story? এই কাহিনীর বাকিটা আর কি বলবো? Even this truth, that yogurt and rice and fruit in Krishna's hand, because it was in Krishna's hand, after 1 year, it was still perfectly fresh and delicious. অন্য কিছুর কি বলবো? 1 বছর পরেও এই যে অন্ন এবং যে দই, অন্ন এবং যে ফল, এই দধ্যান্ন 1 বছর পরেও কৃষ্ণের হাতে পূর্ণরূপে টাটকা ছিল, যেহেতু কৃষ্ণের হাতে ছিল। At that point, Brahma became like a wooden puppet. He couldn't move. এই সময় ব্রহ্মা কাঠের পুতুলের মতন হয়ে গেছেন, কাঠপুতলির মতন হয়ে গেছেন, এবং তিনি আর নড়তে পারছেন না। His mind, intelligence, consciousness just went blank. তার মন, বুদ্ধি, চেতনা একেবারে আলো নিভে গেছে। And then by Krishna's grace, he came to consciousness. তারপর কৃষ্ণ কৃপায় তিনি আবার চেতনা ফিরে পেয়েছেন। And he could see Vrindavan as the spiritual world. এবং তিনি বৃন্দাবন, পারমার্থিক বা চিন্ময় জগৎ বৃন্দাবন দর্শন করতে পারলেন। He could see every particle of dust was Chintamani, more precious than all the jewels in the heavenly worlds. তিনি বৃন্দাবনের প্রতিটি ধূলিকণাকে চিন্তামণি রূপে দর্শন করতে পারলেন, যা স্বর্গের সমস্ত যে রত্ন আদি থেকেও বেশি মূল্যবান। Every tree was a kalpavriksha. প্রতি বৃক্ষ ছিল কল্পবৃক্ষ। The water of Yamuna and all the ponds were nectar. যমুনা এবং অন্যান্য পুষ্করণীর জল অমৃত। The cows were transcendental surabhis of the spiritual world. গাভীগণ ছিল চিন্ময় জগতের সুরভি গাভী। Now, he was in the same place when he was bewildered. He was in the same place a year before when he was trying to test Krishna. And now he's in the same place and he's seeing Goloka Vrindavan here in this world. তিনি ওই একই জায়গায় ছিলেন 1 বছর আগে, যখন তিনি সবকিছু গোপ বালক সব অপহরণ করেছিলেন। 1 বছর পরে তিনি এই একই জায়গায় রয়েছেন যেখানে তিনি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ছিলেন, এবং এখনো তিনি এই একই জায়গায় যেখানে তিনি এই জগতে থেকেও তিনি চিন্ময় জগৎ গোলক বৃন্দাবন দর্শন করছেন। Krishna reveals himself and reveals himself everywhere and in everything according to how we surrender to him. কৃষ্ণ যে যথামাং প্রপদ্যন্তে, কৃষ্ণ নিজেকে সেইভাবে প্রকাশ করেন যেভাবে আমরা তার প্রতি শরণাগত হই। The verse Sri Chaitanya Mahaprabhu has given, Trinarapi Sudichena Tador Ivasahishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sada. It is that humility, that respect for the presence of Krishna that is inseparable to actual surrender. তো এটা হচ্ছে সেই কৃষ্ণের প্রতি সেই শ্রদ্ধা বা সেই বিশ্বাস যে আমরা কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হব, যা আমাদেরকে শরণাগতির পথে এগিয়ে দেবে। In a totally humble state, the great Brahma surrendered to the little cowherd boy standing alone in the pasture. পূর্ণ বিনম্র চিত্তে যে ভগবান ব্রহ্মাদেব তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, যিনি হচ্ছেন সমস্ত গোপ শাখাদের বন্ধু। And the spiritual world was revealed to him. এবং পারমার্থ জগৎ তার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। The Brahma Samhita describes Brahma's vision in his surrender to Krishna. ব্রহ্ম সংহিতা বর্ণনা করে ব্রহ্মার সেই দৃশ্য, ব্রহ্মার সেই দৃষ্টি যখন তিনি কৃষ্ণ চরণে শরণাপন্ন হয়েছেন।
He offered beautiful prayers. And Krishna blessed him, and he went back to his abode. তিনি সুন্দর প্রার্থনা করেছিলেন, কৃষ্ণ তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং তারপর তিনি পারমার্থিক জগতে চলে গেছেন। But in his mind, in his heart of hearts, he was thinking that here I am, Brahma. I'm the first guru of the universe. I'm the knower of all the Vedas. তো তিনি তার মনের অন্তরে গিয়ে তিনি মনে মনে ভাবছেন যে আমি ব্রহ্মা, আমি হচ্ছি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি গুরু। One of his disciples is Narada Muni. তার বহু শিষ্যের একজন শিষ্য হচ্ছেন নারদ মুনি। Who are Narada's disciples? নারদের শিষ্য কারা? Vyasadeva, the compiler of Vedanta. ব্যাসদেব, যিনি হচ্ছেন বেদান্ত কর্তা। The compiler of Srimad Bhagavatam. শ্রীমদ্ ভাগবত কর্তা, রচনাকারী। And what to speak of Dhruva and Prahlad and Dhruva. Valmiki. ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বাল্মীকির কথা আর কি বলবো। Most of the major scriptures we have, there's so much of the stories of Narada imparting knowledge. যত বৈদিক শাস্ত্র রয়েছে তার মধ্যে কতটাই রয়েছে আমরা সেখানে পড়ে থাকি কিভাবে নারদ মুনি বৈদিক জ্ঞান প্রদান করছেন। So Brahma is the wealthiest person in the universe. তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচাইতে ধনী ব্যক্তি। He's the father of everyone in the universe. তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই পিতা। He has the best disciples. তার শিষ্যরা হচ্ছে সর্বোত্তম And the best grand disciples and great grand disciples and everything. এবং তার প্রশিষ্যরাও সর্বোত্তম এবং তার প্রশিষ্যের শিষ্যরাও সর্বোত্তম। And yet now he's back in Satyaloka, his own abode. এবং তৎসত্ত্বেও এখন তিনি তার নিজের লোকে, নিজের গ্রহে তিনি উপস্থিত, সত্যলোকে তিনি পৌঁছে গেছেন। He doesn't need fans there when it gets so hot. তার ওখানে পাখার প্রয়োজন হয় না, আমাদের এখানে কত গরম লেগে যায়। Everything is just supremely heavenly in material concept. জড়জাগতিক ধারণা অনুযায়ী সেখানে সবকিছু উত্তম রূপে স্বর্গীয় সুখ। But he's thinking how unfortunate I am. কিন্তু তিনি ভাবছেন আমি কত অভাগা, Because I have this controller mentality. কারণ আমার এই নিয়ন্ত্রণ করার যে মানসিকতা রয়েছে, Because I have too much false pride. যেহেতু আমার অতিরিক্ত অহংকার রয়েছে, মিথ্যা অহংকার। Here I am, Brahma. এই তো আমি ব্রহ্মা। But the cowherd boys, they're playing with Krishna. কিন্তু গোবৎস গোপ সখারা, তারা গোপ পালকেরা তারা কৃষ্ণের সাথে খেলা করছেন। I cannot fathom the love between Krishna and the cowherd boys. আমি কৃষ্ণ এবং গোপ বালকদের মাঝে যে প্রেম, যে ভালোবাসা, তা আমি কখনোই ধারণাও করতে পারি না। What to speak of Krishna and gopis? কৃষ্ণ এবং গোপীদের কথা আর কি বলবো। That is greatness. এই হচ্ছে মহত্ব। Next time my Lord Krishna incarnates, I don't want to be Brahma. পরের বার আমার ভগবান কৃষ্ণ অবতরণ করবেন যখন, আমি তখন ব্রহ্মা থাকতে চাই না। Now Brahma knows, he sees. He knows that after Krishna, once in a day of Brahma, Radha and Krishna come together in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. এখন ব্রহ্মা তিনি জানেন, তিনি দেখেন যে কৃষ্ণের অবতরণের পরে, ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণের অবতরণের পরে ভগবান রাধা এবং কৃষ্ণ যুগল তনু, এক তনু হয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতরণ করেন। And just as Vrindavan of Goloka manifests within this world as Vrindavan, the Navadvip of Goloka manifests as
the Navadvip Mayapur of this world. ঠিক যেমন ভাবে গোলক বৃন্দাবনের গোলক এই জগতে বৃন্দাবন রূপে প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে পারমার্থিক জগতের নবদ্বীপ ধামও এই জগতে ভৌম নবদ্বীপ ধাম রূপে মায়াপুর ধাম রূপে প্রকাশিত হন। So Lord Brahma secretly, he came here. ব্রহ্মাদেব গোপন ভাবে তিনি এখানে এসেছিলেন। He came to Antardvip, Navadvip, তিনি এসেছিলেন অন্তর্দ্বীপে এসেছিলেন to নবদ্বীপের perform tapasya like he did at the beginning of creation, because he wanted to worship Lord Gauranga. তিনি তপস্যা করেছিলেন, যেমন ভাবে তিনি তপস্যা করেছিলেন সৃষ্টির প্রারম্ভে, সেইভাবে তিনি তপস্যা করেছিলেন, কারণ তিনি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করতে The চেয়েছিলেন। story is being revealed by Lord Nityananda. এই কাহিনী ভগবান নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে। And Bhakti Vinod Thakur is giving us the chance to hear it. ভক্তি বিনোদ ঠাকুর আমাদেরকে তা শ্রবণ করবার সুযোগ প্রদান করছেন। And by Srila Prabhupada's supreme compassion, he's invited all of us to come here and become purified by these plants. শ্রীল প্রভুপাদের পরম করুণায় তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, আমাদের এখানে সকলকে সমবেত হয়ে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করবার। After many days, অনেক দিন পরে Brahma's sitting doing tapasya. ব্রহ্মা বসে তপস্যা করছেন। With unalloyed devotion, he's just praying to the Lord. তিনি সম্পূর্ণ এক মনে ভক্তি সহকারে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। Lord Gauranga Mahaprabhu personally appeared before Brahma right here in Mayapur. ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন এখানে। When Brahma saw the beautiful lotus-eyed and resplendent golden complexion of Lord Chaitanya, সুন্দর নয়ন যুগল সুবর্ণকান্তি অপূর্ব সুন্দর গৌরাঙ্গ চৈতন্য মহাপ্রভুকে ব্রহ্মা দর্শন করলেন। the essence of the perfection of perfect beauty, উত্তম রূপের যে সিদ্ধি, এই সিদ্ধির যে সার তা তিনি দর্শন করলেন। Lord Brahma surrendered. ব্রহ্মা শরণাপন্ন হলেন। Lord Gauranga placed his lotus foot on Brahma's head. গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার শ্রীচরণ ব্রহ্মার মস্তকে স্পর্শ করালেন। In ecstatic love, Brahma offered prayers. মহা আনন্দে ভাবাবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা প্রার্থনা নিবেদন করলেন। That my Lord, I am the most fallen. হে আমার প্রভু, আমি হচ্ছে সবচাইতে অধম। I am insignificant. আমি ইনসিগনিফিকেন্ট। I'm filled with ignorance. আমি নগণ্য, আমি পুরো মোহের দ্বারা বা আমি অজ্ঞানতায় পূর্ণ। Now you can't, when you're talking to Lord Chaitanya directly, you can't just say things. এখন চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সরাসরি কথা বলার সময় যা ইচ্ছা তাই বলা যায়। He was revealing the core of his heart. This is how he's thinking. তিনি তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে প্রকাশ করছিলেন, তিনি যেভাবে ভাবছিলেন সেটাই তিনি প্রকাশ করছিলেন। He said, because I'm Brahma, I'm so proud and puffed up. তিনি বলছিলেন, আমি যেহেতু ব্রহ্মা তাই আমি এত অহংকারী, এত দর্পী। And even Lord Shiva and Indra and all the demigods, they're always subordinate
to you, you are the supreme, and yet I'm thinking I'm so great. এমনকি শিব এবং ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতারা তারা সবসময় এতই আপনার অধীনস্থ এবং বিনম্র, তারা সবসময় আপনার উপরে আপনার চরণে শরণাপন্ন নয়, কিন্তু আমি ব্রহ্মা, আমি মনে করি আমি কত বিশাল, আমি কত মহান। My only prayer is next time you incarnate, আমার একমাত্র প্রার্থনা পরের বার যখন আপনি অবতরণ করবেন, I don't want to be a creator. আমি তখন স্রষ্টা হয়ে থাকতে চাই না। I want to be in the humblest position to be a servant of your servants to serve you. আমার সবচাইতে বিনম্র অবস্থা যেন থাকে আপনার দাসের দাস হওয়ার জন্য। Lord Chaitanya, he smiled. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু মৃদু হাসলেন। So be it, he said. তথা When I descend in this form of Gauranga, যখন আমি এই গৌরাঙ্গ রূপে অবতরণ করব, you will take birth in a outcast family. তুমি বিধর্মীর ঘরে জন্মগ্রহণ করবে। And your name will be Haridas Thakur. এবং তোমার নাম হবে হরিদাস ঠাকুর। You will be the personification of humility with not a trace of false pride. তুমি তখন বিনম্রতার প্রতিরূপ স্বরূপ তুমি হবে এবং তোমার মধ্যে লেশ মাত্র অহংকার থাকবে না। You will be chanting 300,000 names of me every day. তুমি আমার 3 লক্ষ নাম জপ করবে প্রতিদিন। And you will be an intimate associate in my pastimes. এবং তুমি আমার লীলায় আমার এক অন্তরঙ্গ পার্ষদ হবে। And then Lord Chaitanya said, Brahma, I am going to reveal to you a secret that you should not even directly write in the scriptures. তারপর ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু একটা নির্দেশ দিলেন ব্রহ্মাকে এবং বললেন, আমি তোমার কাছে একটি রহস্যময় কথা বলবো, যা এমনকি তোমার শাস্ত্রেতেও তুমি প্রকাশ করবে না সরাসরি। The secret, I will appear here in Navadvip. সেই রহস্য হচ্ছে আমি এই নবদ্বীপে অবতরণ করব To propound the Harinam Sankirtan movement. হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করার জন্য। And through this congregational chanting of the holy names, the devotees and the associates of all other avatars are going to taste the bhakti ras, the sweet love that is only in Vrindavan. এবং এই ভক্তি রসের যে মধুর প্রেম, তা সমস্ত অবতারগণের ভক্তরাও উপলব্ধি করতে পারবে, তা আস্বাদন করতে পারবে, যা একমাত্র বৃন্দাবনে উপলব্ধ। The supreme love of Sri Radharani, শ্রী রাধারানীর যে পরম প্রেম, even Krishna cannot understand the depths and the happiness of that love. কৃষ্ণ পর্যন্ত সেই প্রেমের গভীরত্ব এবং সেই প্রেমের সুখ বুঝতে পারেন না। I am Krishna, who is taking the Mahabhav, who is experiencing the ecstatic love of Sri Radharani and manifesting her golden complexion. আমি কৃষ্ণ, যে রাধারানীর যে মহাভাব এবং তার যে সুবর্ণ কান্তি প্রকাশ করছে। To personally experience the love of Sri Radha and to distribute that love through the Harinam Sankirtan movement,
I will appear as Lord Chaitanya, Gauranga Maharaj. ব্যক্তিগতভাবে রাধার সেই প্রেম অনুভব করে তা হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য আমি এখানে শচীকুমার রূপে বা শচীর তনয় রূপে আমি অবতীর্ণ হব। Hari Brahma, for now you go back to Brahma Loka and serve me with love, and when I descend, you will be Haridas Thakur. ব্রহ্মা, এখন তুমি ব্রহ্মলোকে ফিরে যাও এবং যেভাবে আমার সেবা করছো সেইভাবে সেবা করতে থাকো। আমি যখন অবতরণ করব তখন তুমি হরিদাস রূপে অবতীর্ণ হবে। Antaradweep means the island where this secret was revealed to Lord Brahma. অন্তর্দ্বীপ মানে হচ্ছে সেই দ্বীপ যেখানে এই অন্তর্নিহিত কথা বা এই রহস্যময় কথা ব্রহ্মাকে প্রকাশ করা হয়েছিল। Haridas Thakur was one of those great associates who descended to prepare the way for Lord Chaitanya to go. হরিদাস ঠাকুর ছিলেন একজন মহান ভগবত পার্ষদ, যিনি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে এসেছিলেন তার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য, ভগবানের আবির্ভাবের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। Actually, Lord Chaitanya told Brahma, in your form of Haridas, you will leave your body in my presence. প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেছিলেন যে যখন হরিদাস ব্রহ্মার সাথে দর্শন হয় যে হরিদাস রূপে তুমি যখন দেহত্যাগ করবে আমার সম্মুখে তুমি দেহত্যাগ করবে, gazing upon me and chanting my names. আমার দিকে তাকিয়ে আমার নাম করতে করতে। You all have heard so many stories. Haridas Thakur, throughout his earlier life, he was so misunderstood and persecuted and discriminated against, and there was so many plots to try to destroy him and discredit him. আপনারা সকলেই হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক ঘটনাবলী আপনারা শ্রবণ করেছেন। তার সারা জীবন ধরে তাকে তার শৈশবকাল থেকে তার যুবাবস্থায় তাকে বিভিন্নভাবে লোকে ভুল বুঝেছিল এবং তার উপরে কত রকম অত্যাচার হয়েছিল এবং সেই সমস্ত অত্যাচারের বশবর্তীও তিনি হয়েছিলেন কেবলমাত্র মানুষ তাকে ভুল বুঝেছিল বলে। He was tasting the love of chanting the holy names, and no matter what happened in this world or whatever anybody was doing, he simply wanted to share the sweetness of the holy name and love of Krishna. তিনি হরি নামের মধ্যে যে মাধুর্য, সেই প্রেম তিনি আস্বাদন করছিলেন এবং তাই এই জগতে যে যা কিছু করছিল না কেন তিনি কেবলমাত্র সেই নামের যে রস, সেই রস তিনি সকলকেই প্রদান করতে চেয়েছিলেন। Eventually he came to Gaur Mandala Bhumi, অবশেষে তিনি গৌর মণ্ডল ভূমিতে এসেছিলেন, where he met with the foremost of all Brahmins and Vaishnavas, Sri Advaitacharya. যেখানে তিনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শ্রী অদ্বৈত আচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। They became the most intimate associates. তারা দুজনে সবচাইতে অন্তরঙ্গ পার্ষদ হয়েছিলেন। Advaita lived in his home, Shantipur, sometimes this area, and Haridas was living in a cave in Fulia. অদ্বৈত ঠাকুর তিনি তার গৃহ শান্তিপুরে অবস্থান করছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এখানে আসতেন এবং হরিদাস ঠাকুর তিনি ফুলিয়াতে একটি গুহার মধ্যে থাকতেন। Absorbed in kirtan and harikatha, হরিকথা এবং কীর্তনে তিনি মগ্ন থাকতেন। they felt such deep compassion for the people of the world, both at that time and in the future of Kali Yuga. তারা সেই সময় এই জড়জগতের যে সমস্ত কলিহত জীব তাদের প্রতি তারা
করুণা অনুভব করতেন সেই সময় এবং ভবিষ্যৎ কলিযুগের মানুষের জন্য। Advaitacharya was fasting and offering puja, loudly praying and crying out for Krishna to come to give prema bhakti to the people of the world. অদ্বৈতাচার্য উপবাস করতেন এবং তিনি ভগবানের আরাধনা করতেন এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করতেন যে ভগবান অবতরণ করবেন এবং এই জগতের মানুষদেরকে তিনি উদ্ধার করবেন। Haridas Thakur was crying out the holy names constantly with the prayer for the Lord to descend to rescue you and me. হরিদাস ঠাকুর সর্বদা তিনি হরি নাম মুখে নিয়ে তিনি ক্রন্দন করতেন এবং আমি আপনি আমাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করতেন যাতে ভগবান অবতরণ করে আমাদেরকে উদ্ধার করেন। To distribute that gift which is infinitely greater than liberation. সেই উপহার প্রদান করার জন্য যা অসীমভাবে মুক্তির থেকেও বেশি মূল্যবান। Not only love of God, the ultimate goal of life, but the love of God of the residents of Vrindavan. এক শুধুমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবত প্রেম তাই নয়, কিন্তু বৃন্দাবন বা ব্রজবাসীদের যে প্রেম সেই প্রেম। Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurateshi. Lord Chaitanya, the essence of all incarnation, is the most magnanimous and merciful of all forms of the Supreme Lord. He's Krishna, manifesting more mercy than Krishna. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি হচ্ছেন মহাবদান্য এবং তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, কিন্তু তা হলেও তিনি কৃষ্ণের থেকেও বেশি দয়ালু এবং তিনি সেই দয়া তিনি অকাতরে বিতরণ করছেন। Radha Baba Duti Suvalitam Nomi Krishna Swarupa. Lord Chaitanya descended here in Mayapur. রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতম নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াপুর ধামে এখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। In Sri Navadvip Dham, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared and later established the Sankirtan movement. শ্রী নবদ্বীপ ধামে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করে পরবর্তীকালে তিনি সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন। He instructed Nityananda Prabhu and Haridas, go to every house, to every shop, to every bathing ghat, whoever you meet. Request them to chant the names of Krishna and worship Krishna. তিনি হরিদাস ঠাকুর এবং নিত্যানন্দকে আদেশ দিয়েছিলেন, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা, প্রতি স্নানের ঘাটে, প্রতি দোকানে, প্রতি বাড়িতে সবার কাছে যাও, গিয়ে তাদেরকে এই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবার জন্য অনুরোধ করো। Now Lord Brahma, in the form of Haridas Thakur, along with Nityananda, they put straw between their teeth and they're bowing down and praying, please take the name of Krishna. এখন ব্রহ্মাদেব হরিদাস ঠাকুর রূপে নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে তারা দন্তে তৃণ নিয়ে, তারা দন্তে ঘাস নিয়ে বিনম্র চিত্তে মানুষের কাছে অনুনয় বিনয় করছেন, দয়া করে কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করুন। Sometimes they were insulted, কখনো কখনো তাদেরকে অপমান করা হতো, blasphemed. নিন্দা করা হতো। People like Jagai and Mai chased them to kill them. জগাই মাধায়ের মতো মানুষেরা তাদেরকে তাড়া করে ছিল মারবার জন্য। And with all their superpower, they ran away. এবং তাদের এত অসীম শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পালিয়ে গিয়েছিল।
Silo Hari Nama Utarilo Tara Shakshi Jagai Mata. পাপি তাপি যত And ছিল they, Haridas Nityananda Prabhu, Haridas, that prostitute that tried to destroy his life, he gave her prema bhakti. Jagai and Madhai, they gave prema bhakti. তো জগাই মাধাইকে তারা প্রেম ভক্তি দিয়েছিলেন। আর নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর তিনি সেই বেশ্যা যে তার জীবনকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সেই বেশ্যাকেও তিনি প্রেম ভক্তি দান করেছিলেন। At Srivasangam, Lord Chaitanya, who was always in the mood of a devotee, for the pleasure of his devotees, sat on the altar of Srivas and revealed his supreme opulence as Krishna. শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে তিনি তার ভক্তদেরকে আনন্দ প্রদান করার জন্য তিনি বিষ্ণু খট্টায় উপবেশন করে তিনি ভক্তদেরকে তার মহা ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। One at a time he called devotees and they offered prayers. He revealed his supreme opulence according to their particular relationship with him, and then he bestowed blessings, whatever they asked. এক একজনকে এক এক করে ডাকছিলেন তিনি, ডাকার পরে তারা প্রার্থনা করছিলেন এবং তিনি তাদেরকে তাদের যে স্বরূপ সেটা প্রকাশ করছিলেন এবং তারা যা যা কিছু বাঞ্ছা করছিল বা যা যা কিছু তারা চেয়েছিল তা সব পূরণ করছিলেন। Lord Chaitanya called Haridas. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে ডাকলেন। When you were being beaten through the 22 marketplaces, যখন তোমাকে 22 বাজারে মারা হচ্ছিল, I came down with my Sudarshan chakra to kill the people who were trying to kill you. আমি আমার সুদর্শন চক্র নিয়ে নেমে এসেছিলাম ওই লোকগুলোকে মারবার জন্য যারা তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। But you were chanting my holy names. কিন্তু তুমি আমার পবিত্র নাম জপ করছিলে। And you were praying to protect these people. এবং তুমি প্রার্থনা করছিলে এই সমস্ত লোকেদেরকে রক্ষা করার জন্য। Your mercy is so powerful. তোমার কৃপা এতই শক্তিশালী যে My Sudarshan chakra would not move. আমার সুদর্শন চক্র নড়তে পারছিল না। I had no power to hurt these people because of your prayers for them. আমার শক্তি ছিল না এই লোকেদেরকে আঘাত করার, কারণ তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছিলে। I had to lay my own body over yours and take all the beatings that they were giving you. আমার দেহকে তোমার দেহের উপরে আমাকে রাখতে হয়েছিল যাতে ওই যে মার তোমাকে দিচ্ছিল সেই মারগুলোকে নিজের গায়ে নেওয়ার জন্য। Lord Chaitanya began to praise Haridas as if he had so many mouths. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসের প্রশংসা করতে লাগলেন যেন তার পঞ্চমুখ। He said, Lord Chaitanya says to Haridas Thakur, because of your love, I am a prisoner in your heart. চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে বলছেন, তোমার প্রেমের জন্য আমি হলাম এক কয়েদি তোমার হৃদয় কারাগারের মধ্যে। Haridas is revealing his heart. হরিদাস তার হৃদয় প্রকাশ করছেন। You are so merciful. আপনি এতই দয়ালু প্রভু। I am so low and so fallen. I don't deserve your mercy. আমি এতই দিনহীন পতিত যে আমার কোনো যোগ্যতা নেই তোমার কৃপা পাওয়ার জন্য। I'm unable to even remember you. আমার এমনকি তোমাকে স্মরণ করারও শক্তি নেই। When Draupadi was being stripped by Dushasana in the court of Duryodhana, she remembered you and you manifested within her garments to protect her. যখন দ্রৌপদীকে যখন বিবস্ত্র করা হচ্ছিল, অত্যাচার করা হচ্ছিল দুর্যোধনের প্রাসাদে কুরু সভাতে, তখন তুমি সেখানে দ্রৌপদীর বস্ত্ররূপে
তুমি অবতীর্ণ হয়েছিলে এবং দ্রৌপদীকে তুমি রক্ষা করেছিলে। But still you're merciful to me and I can't remember you. কারণ দ্রৌপদী তোমাকে স্মরণ করেছিল, কিন্তু আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারিনি। Prahlad was being attacked by being thrown in the ocean and thrown off mountains, with put in fire, given poison, venomous snakes. প্রহ্লাদকে মারা হচ্ছিল, সাপের বিষধর সর্পের সম্মুখে দেওয়া হচ্ছিল, তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। But because he remembered you were always there to bestow mercy upon him. কিন্তু যেহেতু সে তোমাকে স্মরণ করেছিল, তাই তুমি সবসময় তোমার কৃপা দেওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলে। Ajamil was such a sinful person. অজামিল কত বড় পাপী ছিল। But when the Yamadutas were about to drag him away, he looked at his son, little tiny son's face, and remembered you, Narayan. And you bestowed your mercy upon him with the greatest gift. যমদূতরা যখন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় অজামিল সে তার ছোট্ট শিশু সন্তান নারায়ণকে দেখেছিল এবং সে তোমাকে স্মরণ করেছিল। You are so merciful. I cannot remember you, but still you're showing yourself before me. তুমি এত দয়ালু, আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি না, তবুও তুমি আমাকে দর্শন দিচ্ছ। What an incredible example. He's face to face with the Lord, manifesting and glorifying him. And he's not seeing anything but humility in himself and understanding the extraordinary causeless mercy of the Lord. কি এক অপূর্ব সুন্দর উদাহরণ! এখানে উনি ভগবানের সরাসরি মুখোমুখি দর্শন করছেন এবং ভগবান তার মহিমা, তার গুণগান করছেন, কিন্তু তিনি কেবল তার দৈন্যতা প্রকাশ করছেন, তিনি কেবল তার দৈন্যতা দর্শন করছেন। He prayed for the blessing. তিনি আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। Wherever I may take birth, যেখানেই আমার জন্ম হোক না কেন, let me be nourished by the remnants of the food that has been eaten by your devotees. আমি যেন তোমার ভক্তগণ আস্বাদিত যে খাদ্য, তোমার ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট যেন আমি আস্বাদন করতে পারি। Let me be a dog near the home of your devotees, so I can take their maha prasad. আমি যেন তোমার ভক্তের গৃহের পাশের কুকুর হতে পারি, যাতে তোমার ভক্তের উচ্ছিষ্ট আমি গ্রহণ করতে পারি। This is the way he is expressing his desire to be the most humble servant of the servant of the servant of those who are striving to love and serve Krishna. এই হচ্ছে সবচাইতে বিনম্র পদ্ধতি, যার দ্বারা তিনি ভগবানের যে দাসের দাসের দাস হওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। Haridas Thakur said, I am so addicted to wanting to be important and to get credit and to have prestige. Therefore I am so fallen. Please let me just be a dog to be the servant of the servant of those who serve you. হরিদাস ঠাকুর বলছেন যে আমি কত সম্মান আশা করি, আমি কত গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে মনে করি, এবং আমি দয়া করে আপনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আমি দাসের দাস হতে পারি যারা আপনার সেবা করে সেই সমস্ত ভক্তদের। Lord Chaitanya was overwhelmed. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু অভিভূত হয়ে গেছেন। He said, Haridas, I give you the blessing that you will forever be my intimate loving associate, always chanting my glories. চৈতন্য মহাপ্রভু আশীর্বাদ করলেন, হরিদাস আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ করি, এই বর দান করছি যে তুমি সব সময় আমার মধুর হরিনাম তুমি করতে পারবে আমার ভক্তদের সাথে, and you will always be in the association of my devotees. এবং তুমি সব সময় আমার ভক্তদের সঙ্গে থাকবে।
Sri Chaitanya Mahaprabhu declared here in Navadvip Dham, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই নবদ্বীপ ধামে ঘোষণা করলেন, Haridas, I am your servant. I am controlled by your love. হরিদাস, আমি তোমার সেবক, আমি তোমার প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। Years later in Jagannath Puri, on the disappearance day of Haridas Thakur, which was just a few days ago, তো অনেক বছর পর জগন্নাথ পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের নির্যান তিথিতে বা তিরোভাব তিথিতে, যেটা কয়েকদিন আগেই অতিবাহিত হয়েছে, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Haridas that the only happiness I have in my life is because I am getting your association. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে বলেছিলেন যে একমাত্র যে সুখ বা যে আনন্দ আমি পাই জীবনে, সেটা হচ্ছে আমি তোমার সঙ্গ লাভ করি। He declared Haridas Thakur to be the crown jewel of the whole world. তিনি হরিদাস ঠাকুরকে এই জগতের মুকুটমণি বা মুকুট রত্ন হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। The reason I told all these stories এই সমস্ত কাহিনীগুলি বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, আমার বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, and I think I went overtime also. এবং আমার মনে হচ্ছে আমি ওভার টাইমে চলে গেছি, I'm very sorry. কিছু মনে করবেন না দয়া করে। But because we began with this beautiful verse from Srimad Bhagavatam, describing how everyone is interdependent, but everyone is ultimately dependent on the supreme independent Krishna. আমরা এইটা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এই শ্লোকে, বলতে যে সকলেই কিভাবে একে অপরের উপরে নির্ভরশীল, পরস্পর নির্ভরশীল, কিন্তু আবার একই সাথে সকলেই সেই যে স্বাধীন স্বরাট যে পরম পুরুষোত্তম, যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, তার উপর নির্ভরশীল। There is being dependent, এবং এখানে নির্ভরতা রয়েছে, being interdependent, এবং পরস্পর নির্ভরতা রয়েছে, and being independent. এবং স্বাধীন রয়েছে, মোটেই কোনো অধীন নয়। Krishna is supremely independent, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম স্বরাট, পরম স্বাধীন, but he is within and without everything. কিন্তু তিনি সবকিছুর মধ্যে এবং সবকিছুর বাইরে রয়েছেন। The spirit soul, the jiva, is an infinitesimal part and parcel of Krishna. That means qualitatively Krishna is in us. Our substance is coming from Krishna. জীবাত্মা হচ্ছে কৃষ্ণের অংশের অংশ, ক্ষুদ্রাতে ক্ষুদ্র অংশ। তার মানে কৃষ্ণ, আমরা হচ্ছি কৃষ্ণের ক্ষুদ্র অংশ, তার মানে কৃষ্ণ আমাদের মধ্যে রয়েছেন। And whether we're a tiny little insect or whether we are the greatest of the demigods like Brahma, we're all infinitesimal parts of Krishna. আমরা ছোট্ট কোনো কৃমিকীট হই না কেন, বা ছোট্ট পোকা হই না কেন, অথবা আমরা বিশাল ব্রহ্মা হই না কেন, আমরা সকলেই হচ্ছি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ অংশ। A mother is taking care of a little baby. মা তার ছোট্ট সন্তানের বা ছোট্ট শিশুর যত্ন নেয়। The baby is dependent on the mother. শিশু মায়ের উপর নির্ভরশীল, But the value of the mother's love is depending on the baby. কিন্তু মাতৃ স্নেহর মূল্য শিশুর উপর নির্ভর করে। But whatever the mother's giving and whatever the baby's receiving and whatever the baby's reciprocating, it's all coming from Krishna. কিন্তু মা যা কিছু দিচ্ছে এবং শিশু যা আদান প্রদান করছে, এবং উভয়ে যা আদান প্রদান করছে, সবটাই কৃষ্ণ থেকে আসছে। Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadyaradir Govinda Sarva Karana Karana. This is how Brahma began his Brahma Samhita prayers. তো এইভাবে ব্রহ্মা তার ব্রহ্ম সংহিতা শুরু করেছেন।
The same principle. এই একই তত্ত্ব। Ishvara Parama. Krishna is the supreme controller of all controllers. কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, পরম ঈশ্বর, সমস্ত ঈশ্বরদের বা সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারীদের। His personal form is eternal, full of knowledge and full of ecstasy. তার যে ব্যক্তিগত দেহ তা পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ এবং পূর্ণরূপে নিত্য। He is the Govinda, the origin of everything that exists. তিনি হচ্ছেন সেই গোবিন্দ, যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে সবকিছুর যিনি আদি। And the cause of all causes. এবং সমস্ত কারণের কারণ। But here we find that the cause of all causes, the controller of all controllers, who everyone is dependent on, the independent, by his own sweet will, is dependent on the love of his devotees. কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে সেই সমস্ত কারণের কারণ, যিনি হচ্ছেন সবকিছুর স্বাধীন, সবকিছুই যার পরস্পর, যারা সব তার অধীনে রয়েছেন, তিনি তার ভক্তের যে প্রেম, সেই প্রেমের অধীন হয়ে যাচ্ছে। The supreme controller is controlled by the love of his devotees. পরম নিয়ন্ত্রণকারী তার ভক্তের যে প্রেম, সেই প্রেমের দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত। Krishna tells Haridas, tells gopis, even in an entire lifetime of Brahma, I cannot repay your devotion. I'm indebted to you. কৃষ্ণ হরিদাসকে বলেন, গোপীদেরকে বলেন যে এমনকি পুরো সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলো আমি তোমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে পারবো। Sarvaloka Maheshwaram, the proprietor of everything that exists, is feeling indebted to the simple devotion of his devotees. সর্বলোক মহেশ্বরম, সমস্ত চরাচর বিশ্বের মালিক, তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে তিনি তার ভক্তের প্রেমাধীন। This is or let us say, this is a purport to today's Srimad Bhagavatam verse. এই হচ্ছে আজকের শ্রীমদ্ ভাগবতের তাৎপর্যের তাৎপর্য। Srila Prabhupada has given us all this treasure to receive and to share with each other and the world. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে এই মহা সম্পদ তিনি দিয়েছেন, আমরা যাতে এটা গ্রহণ করি, আমরা একে অপরে আস্বাদন করি এবং আমরা যা সারা জগৎকে যেন আমরা বিতরণ করি। In this very same temple room, it was smaller than Srila Prabhupada would give classes. এই ঠিক এই একই মন্দিরে থেকে একটু ছোট ছিল তখন শিল প্রভুপাদ এই মন্দিরে বসে ক্লাস দিতেন। He described in one class here in this room, তিনি এখানে এই কক্ষেই একটি ক্লাসে তিনি বর্ণনা করেছিলেন that this temple is the Mayapur Chandrodaya Mandir. এই মন্দিরটা হচ্ছে মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির। Mayapur Chandra is Lord Chaitanya, the moon of Mayapur. মায়াপুর চন্দ্র হচ্ছে চৈতন্য ভগবান, যিনি হচ্ছেন মায়াপুরের চাঁদ। And the moon of Lord Chaitanya Mahaprabhu's supreme magnanimous mercy has arisen here in Mayapur. এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মায়াপুর চন্দ্রের যে মহানুভব যে কৃপা, তা এই মায়াপুরেই অবতীর্ণ হয়েছে। To spread its radiance throughout the world. এবং এই চাঁদের যে কিরণ তা সর্বত্র বিস্তার করার দরকার। And we come here to make that connection and share that connection.
of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. আমরা যখন এখানে আসি আমরা সেই যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এবং সেই সংযোগ একে অপরের সাথে বিনিময় করার জন্য আমরা এখানে আসি। The mercy that our beloved Srila Prabhupada has brought us together to receive. যে কৃপার প্রভাবে আমাদের পরম পূজ্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে এখানে সকলকে টেনে এনেছেন, so that we could help to spread the light of the moon of Lord Chaitanya's loving mercy to the world, to the whole world. যাতে আমরা সাহায্য করতে পারি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর যে পরম স্নেহময় কৃপা, পরম স্নেহময় প্রেম তা সারা জগতে প্রচার করার জন্য সাহায্য করতে পারি। And from a little thatched hut where a few devotees were living in a rice paddy, now so many thousands of devotees are living here and so many millions of people are coming. এবং ছোট্ট একটি যে কর্ণকুটির কুড়ে ঘর, সেখান থেকে যেখানে অল্প কয়েকজন ভক্ত ছিল সেখান থেকে শুরু করে এখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্তরা তারা আসছে মায়াপুর ধামে এবং এখানে হাজার হাজার ভক্তদের বাস। Bhaktisiddhanta Saraswati began his mission by doing bhajan here in Mayapur. Then he went to Calcutta and he instructed Srila Prabhupada to take this mercy of Mayapur Dham to the whole world. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এখানে ছিলেন এবং তিনি এখানে থেকে তিনি ভজন করেছেন এবং তারপর তিনি কলকাতায় গিয়েছেন এবং তিনি ছিল প্রভুপাদকে আদেশ দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন এই কৃপা সমস্ত জগতে বিস্তার করতে। Srila Prabhupada, his dream, his instruction was to develop Mayapur Dham as a truly empowered, exemplary, devotional community. শিল প্রভুপাদের স্বপ্ন ছিল, তার ইচ্ছা ছিল যে মায়াপুর ধামকে সত্যি সত্যি খুব সুন্দরভাবে এক আকর্ষণীয়, এক দৃষ্টান্তমূলক এক প্রতিষ্ঠানে রূপে প্রকাশ করবার। The international headquarters of ISKCON, where devotees could come to be infused with the moonlight rays of Lord Chaitanya's mercy. আন্তর্জাতিক মূল কেন্দ্র হবে মায়াপুর ধাম। শিল প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল যেখানে ভক্তরা আসবেন এবং এসে সেই মায়াপুর চন্দ্রের যে রশ্মিচ্ছটায় তারা যেন উদ্ভূত হতে পারবে, উদ্বেলিত হতে পারবে। And he dreamed of and instructed all of his followers to build this temple of Vedic planetarium. এবং তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন তার অনুগামীদেরকে, তার সমস্ত অনুগামীদেরকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির নির্মাণ করার জন্য। To attract people from all over the world to come to appreciate the radiance of the moon of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu's causeless supreme mercy. যাতে সমস্ত জগতের মানুষেরা এই যে মায়াপুর চন্দ্রের যে রশ্মিচ্ছটা, যে মায়াপুর চন্দ্র, যে চাঁদের যে কৃপা, সেই কৃপা যেন সকলেই লাভ করে তারা যেন ধন্যাতিধন্য হতে পারে। Through serving and associating with devotees. যাতে সেবা করতে পারি এবং ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা যেতে পারে। Through hearing the teachings and glories, pastimes of the Lord. ভগবানের শিক্ষা এবং মহিমান্বিত লীলাবলী যাতে আমরা শ্রবণ কীর্তন করতে পারি। Through seeing and serving the beautiful form of Radha Madhav and Panchatattva Nrsimhadev. শ্রী শ্রী রাধা মাধব, পঞ্চতত্ত্ব এবং নৃসিংহদেবের দিব্য রূপ দর্শন করা এবং তাদের সেবা যাতে করতে পারে। And inseparable to all of these processes of bhakti
এবং এই সমস্ত ভক্তি অঙ্গের থেকে যা অভিন্ন, যা অবিচ্ছেদ্য, is to always be in the presence of the Lord by chanting the holy names. তা হচ্ছে সব সময় ভগবানের নামের উপস্থিতিতে থাকা, ভগবানের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে। Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. The supreme benediction is that Krishna has descended, Sri Radharani has descended in their holy names. সবচাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বা বরদান হচ্ছে যে কৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারানী তারা তাদের পবিত্র নাম রূপে অবতরণ করেছেন। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, but loudly this time. আরেকবার Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Let us, so that the sound will reach Brahmaloka. আরেকবার যাতে ব্রহ্মা লোক পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছায়। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Radhanath Swami Maharaj ki His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki! Maharaj, thank you so very much for a wonderful class today, and we got a glimpse of Brahma Standard Time. We only অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে মহারাজ এই চমৎকার ভাগবত পাঠের জন্য, এবং ব্রহ্মাজির যে স্ট্যান্ডার্ড সময় তারও একটা আমরা নমুনা পেলাম। Must have been because you have been taking so long in your translations. এর কারণ হচ্ছে তুমি এত দেরি করছো তোমার অনুবাদ করতে। Maharaj, we are very grateful that you had come here to Sridham Mayapur after many years. We take this opportunity, as you said that Srila Prabhupada desired the temple of Vedic planetarium, that everybody should help and participate. I wanted to share with you a very good news that next year in February 29, March 1st and March 2nd, we are opening the Lord Narsingadev wing. And we take আমরা আপনাকে সুখবর দিতে চাই যে আগামী বছর 1 মার্চ এবং 2 মার্চ আমরা নৃসিংহদেবের যে ভাগটা, নৃসিংহদেবের যে অংশটা, সেই অংশটা আমরা উদ্বোধন করতে চলেছি, নৃসিংহ মন্দির। And we take this opportunity on behalf of the co-directors, the Mayapur residents, the brahmacharis, and all the devotees assembled here in Sridham Mayapur. We invite you to the grand opening of Narsingadev temple, and also we request you to give Narsingadev Katha for all the 3 days in Sridham Mayapur. 3 দিনের জন্য এই অনুষ্ঠান উৎসব উপলক্ষে 3 দিন ব্যাপী নৃসিংহ কথা প্রদান করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করছি। Finally, Maharaj was saying, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. So Maharaj, thank you so very much for inspiring us, and
Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. हरि बोल। His Holiness Radhanath Swami Maharaj ke. His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ke. Tagar Premanande. অশেষ ধন্যবাদ এবং আমরা কৃতজ্ঞ মহারাজ আপনার সুন্দর পাঠের জন্য, আমাদেরকে সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। So, on behalf of Rupa Rameshwari Mataji, who left this world, Rupa dear Rameshwari disciple Mataji, of His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, she was serving in New Vrindavan. So, on her behalf, a prasadam is being served outside. When you go out, please honor prasadam, and also let us chant one time Hare Krishna Maha Mantra for Rupa Rameshwari Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রীমতী রূপ রামেশ্বরী মাতাজি, যিনি ছিল প্রভুপাদের একজন শিষ্যা, তার স্মৃতিতে বাইরে আপনারা যখন বেরিয়ে যাবেন পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের পাশে, সেখানে প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে, সকলে তার স্মৃতিতে একটু প্রসাদ নিয়ে যাবেন। I just got the information that prasadam is already served, but if there is something you can please honor. But thank you all so very, very much for patiently hearing and sitting till the end of the class. Thank you all so very much. Hare Krishna. ধৈর্য সহকারে বসে শ্রবণ করার জন্য আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ শ্রীল রাধানাথ স্বামী মহারাজ কি জয়।